Vous saves, under choses les plus interessantes que nous expérimentons tous. C'est cette sensation bizarre que le temps accélère offre et en mesure que nous vieillissons. J'ai mes souvenirs, quand j'étais enfant. Elle semblait durer en éternité. Vous savez, ce n'est pas que j'ai me souviens mal. C'était réellement comme si les jours s'étirant. Il y avait tellement de choses à faire. Et chaque jour semblait interminable. Mais maintenant, une année entière passée comme rien du tout. C'est vraiment remarquable comme phénomène. Alors la question est, pourquoi? Pourquoi est-ce que cela s'est passé? Et vous savez, la plupart des gens pensent que c'est une sorte de chose mystérieuse. Comme si c'était juste une partie magique du vieillissement. Mais non, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Quelque chose que la science peut nous expliquer. Et c'est ce que est fantastique. Commençons par comprendre comment nous percevons le temps. Voyez-vous, le temps n'est pas quelque chose que nous avons un sens direct pour, comme nous avons un sens pour la vision OUL edition. Nous ne sentons pas le temps avec des capteurs spécialisés. C'est notre cerveau qui crée cette sensation du temps. C'est une construction du cerveau. Et c'est très intéressant de penser comment il le fait. Quand quelque chose de nouveau arrive, quelque chose que nous n'avons jamais vu avant, notre cerveau doit faire beaucoup de travail. Il doit traiter tout ce qui s'est passé. Il doit encoder cela dans notre mémoire. C'est comme si votre cerveau prenait de tes de notes, créait un film détaillé de ce qui est en train de se passer. Et parce que tout ce travail est en train de se faire, le temps semble s'étendre. C'est fascinant, vraiment. Plus votre cerveau travaille à traiter l'information, plus le temps semble long. Maintenant, pensez à un enfant. Un enfant, chaque jour, voit des choses nouvelles. Il y a tous ces trucs qu'il n'a jamais vus avant. Chaque son est nouveau. Chaque expérience est neuve. Et voilà, le cerveau doit traiter une énorme quantité d'informations. Il doit tout encoder. Il crée vraiment une représentation riche de ce qu'il s'est passé. C'est pourquoi, pour un enfant, une journée est assez longue. Une semaine pour un enfant, c'est comme un vie entière pour nous. C'est formidable. Mais maintenant, vous êtes adulte. Vous avez vu presque tout. Vous vous levez le matin. Vous faites la même chose que vous avez fait hier. Et élevant hier. Et dix années avant. Vous allez au travail. Vous voyez les mêmes gens. Vous mangez peut-être la même nourriture. Votre cerveau dit, oh, j'ai vu ça avant. J'ai essayé déjà comment traiter ça. Je ne vais pas faire beaucoup de travail. Et parce que votre cerveau ne travaille pas autant à traiter les informations, le temps semble raccourcir. C'est moins d'informations encodées, donc c'est comme si le temps est compressé. Voilà une partie de l'explication. C'est la répétition. C'est la familiarité. Et c'est vraiment intéressant, parce que cela explique quelque chose de très simple mais très profond. Les gens demandent souvent, comment puis-je ralentir le temps quand je vieillis? Et bien, voici la réponse. Arrêtez de faire les mêmes choses. Apprenez quelque chose de nouveau. Voyagez. Essayez une nouvelle cuisine. Parlez à quelqu'un de différent. Faites quelque chose d'étrange. Parce que quand vous faites quelque chose de nouveau, votre cerveau doit travailler à nouveau. Et voilà, le temps ralentit. Mais attendez, il y a une autre partie à cette histoire. Une partie encore plus intéressante. Voyez-vous, nous avons deux façons différentes de percevoir le temps. Il y a le temps que nous expérimentons dans le moment présent. Et puis il y a la façon dont nous souvenons du temps en regardant en arrière. C'est deux choses complètement différentes. Quand vous êtes enfant, c'est une grande partie de votre vie. C'est 10% de votre vie si vous avez 10 ans. C'est énorme. Pensez why. Représente 10% de tout ce que vous avez jamais connu. Mais quand vous avez 60 ans, c'est moins de 2% de votre vie. Vous voyez? Cela devient littéralement plus petit relativement. Et quand vous regardez en arrière, vous pensez, si en était rien. Parce que en comparaison avec tout votre temps de vie,
si tate vraiment ring. C'est une observation mathématique, in quelque sorte. C'est une observation sur la fait que don't nous mesurons les choses. Plus votre vie attire, plus chaque petit morceau de celui-ci devient petit in comparaison. C'est une idée très simple, mais elle est très puissante. Elle nous dit quelque chose sur la fait que don't nous pensons à ux choses, pas seulement sur le temps, mais sur tout. Maintenant, Illinois y a aussi quelque chose de vraiment fascinant qui s'est passé dans notre cerveau. C'est quelque chose que les neuroscientifiques ont découvert récemment. Ils ont pris des images du cerveau de gens de différents âges. Ils ont observé comment les gens expérimentent en même chose. Vous savez si ils ont trouvé? Ils ont trouvé que le cerveau de gens jeunes change d'état très souvent. Très souvent. Le cerveau passe d'un état en autre état, d'une activité en autre activité, très rapidement. Mais le cerveau de gens plus âgés, il reste dans le même état plus longtemps. Il change moins souvent. Et voilà, c'est le cri en différence dans la fait que don't nous expérimentons le flux de événements. Quand votre cerveau change d'état moins souvent, c'est comme si les événements etc. ensemble. C'est comme si votre cerveau donne un coup d'œil à ux choses, mais il ne les regarde pas aussi attentivement. C'est comme si le film de votre vie s'était différent. Pensez à cela comme si votre cerveau était un réalisateur. Un réalisateur pour faire un film intéressant, coupe rapidement entre les scènes. Coupe, coupe, coupe. C'est rapide. C'est dynamique. C'est excitant. Mais c'est le réalisateur dit. Vous savez quoi? J'ai juste laisser la caméra fonctionner plus longtemps sur chaque scène. J'ai faire de plans plus longs. Alors le film semble assez tendre. C'est le symbole dure plus longtemps. Même si techniquement, le temps est le même. Et bien, le cerveau que vieillit, c'est un poussier. Il fait de plans plus longs. Il change moins souvent. Et parce qu'il fait cela, les choses semblent bouger plus vite. Les événements semblent passer plus rapidement. Vous voyez, c'est un paradoxe. Mais si il n'est pas vraiment un c'est, juste la fait que don't notre cerveau fonctionne. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le holiday paradoxe, le paradoxe de vacances. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant. Vous allez en vacances, et vous avez une expérience complètement nouvelle. Peut-être que vous allez quelque part que vous n'avez jamais été. Vous mangez de la nourriture nouvelle. Vous voyez des choses incroyables. Et vous savez quoi? Un moment, c'est comme si cela s'est passé très vite. Les jours volent. On mange déjà vendredi. Mais ensuite, vous rentrez à la maison. Et vous réfléchissez à vos vacances. Et tout d'un coup, Illinois semble que cela dure en éternité. Vous vous souvenez de tellement de choses. Vous avez tellement d'expériences différentes. Et en regardant en arrière, c'est comme si c'était une énorme période de temps. Pourquoi cela? Parce que quand vous êtes là, en train de vivre cela, vous êtes tellement occupé à traiter tout ce qui est nouveau que vous n'y pensez pas au temps que passe. Mais en regardant en arrière, vous vous souvenez de tous ces détails, tous ces petits moments, et ils s'ajoutent. Dans votre esprit, ils s'ajoutent à quelque chose de très long. Vous savez, c'est un leçon intéressant sur la vie. C'est un leçon sur la fait que don't nous vivons vraiment. Beaucoup de gens pensent que la meilleure façon de vivre en longue vie, c'est juste d'être en vie. Mais peut-être que c'est aussi important que vous viviez une vie intéressante. Peut-être que la richesse de votre expérience importe aussi. Parce que si votre vie est intéressante, si vous avez beaucoup de nouvelles expériences, alors quand vous regarderez en arrière, Illinois vous semblera que vous avez eu une vie très longue et très riche. Maintenant, je veux revenir à cette chose du cerveau que vieillit, parce que c'est vraiment fascinant. Les neuroscientifiques font de découvertes très intéressantes. Ils trouvent que ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'ils appellent la différenciation neurale liée à l'âge. Maintenant, ce nom est un peu compliqué, mais l'idée est simple. C'est que le cerveau devient moins spécialisé avec l'âge. Vous voyez, quand vous êtes jeune,
Votre cerveau de regions très specializes. Il de cellules que réagissent à un type de chose spécifique. Par exemple, Illinois de cellules que réagissent à UX visages. ETC presque tout ce qu'elles font. Elles réagissent à UX visages. Elles sont très bonnes pour les visages. Mais quand vous vieillissez, ces cellules commencent à réagir à d'autres choses aussi. Elles deviennent généralisées. Elles s'allument aussi pour des choses que ne sont pas de visages. Et quand cela arrive, quand votre cerveau devient moins spécialisé, Illinois est plus difficile de distinguer les différentes choses que s'y passent. C'est comme ça le cerveau flou le temps. Il perd la résolution. Pensez à cela comme si vous aviez une photo très claire et détaillée. Et que petit à petit, elle devient floue. Plus les détails s'estampent, moins vous pouvez voir clairement ce que s'y passe. C'est ce qui arrive au cerveau que vieillit. Il perd une certaine clarté. Il perd une certaine résolution dans la façon dont il traite les informations. Et parce qu'il ne traite pas aussi clairement, les événements semblent s'y fondre ensemble. Il semble passer plus vite. Maintenant, je veux être vraiment clair sur quelque chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste la façon dont nous fonctionnons. C'est juste la façon dont nos cerveaux changent. Et c'est important de comprendre cela. Parce qu'une fois que vous comprenez quelque chose, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Parce que la grande découverte, la vraie CLICI, c'est que cela n'est pas inévitable. Ce n'est pas comme si vous vieillissez, et le temps accélère, et c'est juste fini. Non, c'est ce que s'y passe si vous faites la même chose tous les jours. Mais si vous faites quelque chose de différent, si vous introduisez de la nouveauté dans votre vie, si vous apprenez des choses, si vous voyagez, si vous parlez à des gens intéressants, si vous essayez des choses nouvelles, alors vous ralentissez le temps. Vous alertez. C'est une découverte vraiment merveilleuse. Pensez why, quand vous avez une expérience nouvelle, votre cerveau doit travailler. Il doit encoder tout cela. Et pendant ce temps, le temps semble ralentir. Et ensuite, quand vous vous souvenez de cette expérience, tous ces détails que vous avez encodés rendent le souvenir très riche. Cela vous fait paraître que vous avez passé plus de temps à cette expérience qu'en réalité. Donc, d'une certaine manière, vous avez trouvé une façon de vivre plus longtemps. Vous avez trouvé une façon d'étendre le temps. Et c'est intéressant, parce que c'est accessible à tout le monde. Vous ne devez pas être riche. Vous ne devez pas faire quelque chose de spécial. Vous devez juste faire quelque chose de nouveau. Vous devez chercher la nouveauté. Et la nouveauté est partout. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de gens intéressants à rencontrer. Il y a tellement de places à visiter. Il y a tellement d'idées à explorer. Et chacune de ces choses peut faire fonctionner votre cerveau différemment. Peut faire traiter votre cerveau les informations différemment. Vous savez, Illinois est aussi une autre dimension à cela. Il y a quelque chose sur l'émotion qui affecte la perception du temps. Quand vous êtes vraiment excité, quand quelque chose vous fait vraiment peur, quand quelque chose vous fait vraiment heureux, le temps semble s'y comporter différemment. Parfois, Illinois ralentit. Parfois, Illinois accélère. C'est comme si l'émotion était en quelque sorte prise, en charge par votre cerveau et changeait la façon dont il traite le temps. C'est pour cela que quand vous êtes en danger, un seconde semble durer en éternité. Votre cerveau crée de TAS de nouvelles états neurologiques très rapidement. Vous traitez beaucoup d'informations, parce que c'est une question de survie. Vous devez être très conscient de ce qui s'y passe. Donc le temps s'attend. Mais d'un autre côté, quand vous faites quelque chose que vous avez fait 1000 fois, quelque chose qui est automatique et en mieux, votre cerveau n'y crée pas beaucoup de nouveaux états. Il n'y traite pas et le temps s'accélère. Donc, une autre façon de ralentir le temps, c'est de chercher la joie. C'est de chercher des expériences que vous font vraiment sentir quelque chose. Pas seulement peur. La peur n'est pas si que j'ai dit. Mais des choses que vous font sentir vif, conscient, engagé. Des choses que vous font sourire. Des choses que vous font penser. Parce que quand votre cerveau est vraiment engagé de cette façon,
Quan vous êtes vraiment là, le temps change. C'est une observation fondamentale sur ce que cela signifie vraiment d'être vivant. C'est une observation sur la richesse de l'expérience. Parce que vous pouvez vivre 80 ans d'une façon. Cela peut sembler très rapide et très court. Ou vous pouvez vivre 40 ans d'une façon différente. Cela peut sembler très long et très riche. Tout dépend de comment vous vivez. Tout dépend de combien d'informations votre cerveau traite. Tout dépend de combien vous payez attention. Vous savez, quand j'y pense à cela, quand j'y pense à la façon dont le temps fonctionne réellement, c'est un bel leçon sur la façon dont la physique et la biologie viennent ensemble avec la psychologie. Parce que c'est aussi simple que le temps n'est pas vraiment quelque chose d'externe. Le temps est quelque chose d'interne. C'est quelque chose que votre cerveau crée. Votre cerveau est constamment en train de faire cela, en train de créer cette sensation du temps. La façon dont elle le fait change constamment. En fait, j'ai trouvé cela très rassurant. Parce que cela veut dire que si vous n'aimez pas la façon dont vous vivez le temps, vous pouvez changer cela. Vous ne devez pas accepter que le temps accélère simplement parce que vous vieillissez. Vous avez un agency. Vous avez une façon de changer cela. Vous pouvez ralentir le temps. Je pense que c'est un message important pour tout le monde, en particulier pour les gens qui vieillissent. Parce qu'il est facile de regarder en arrière et de dire oh, les années ont simplement vol. Je ne sais pas où le temps est là. Vous savez, dans un certain sens, le temps vole. Mais seulement parce que vous n'avez pas payé attention. Seulement parce que vous avez fait les mêmes choses encore et encore. Mais vous auriez pu vivre différemment. Vous auriez pu faire des choses différentes. Vous pouvez toujours commencer maintenant. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Vous pouvez parler à quelqu'un de différent. Vous pouvez aller quelque part que vous n'avez jamais été. Vous pouvez essayer une nourriture que vous n'avez jamais mangée. Vous pouvez lire un livre sur un sujet que vous êtes toujours intéressé, mais vous n'avez jamais vraiment pris le temps d'y apprendre. Chaque fois que vous faites quelque chose comme cela, votre cerveau traite cette information d'une nouvelle façon. Le temps ralentit. Votre vie devient plus riche. C'est une belle chose à penser. Je pense que c'est un bel leçon que la science peut nous enseigner. Que la science peut nous dire comment le monde fonctionne réellement. Mais aussi comment nous pouvons vivre une vie meilleure. Parce qu'une fois que vous comprenez comment quelque chose fonctionne, vous comprenez comment elle utilise. Vous comprenez comment elle ajuste. Vous comprenez comment entire le meilleur part one. Donc, la prochaine fois que vous remarquez que le temps semble passer très vite, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous saurez que ce que vous devez faire, c'est faire quelque chose de différent. C'est quelque chose que votre cerveau n'a pas vu avant. C'est quelque chose que vous faire traiter les informations d'une nouvelle façon. Quand cela arrive, quand votre cerveau devient engagé de cette façon, le temps ralentit. Votre vie devient plus longue. Vous savez, même si tout cela n'était rien d'autre qu'une illusion. Je pense que si serait quand même important. Parce que la vie est une expérience. La vie est ce que vous sentez. La vie est la richesse de votre expérience. Si vous pouvez faire cette expérience plus riche. Si vous pouvez faire sentir votre vie plus longue et plus pleine. Eh bien, n'est-ce pas une belle chose? N'est-ce pas une belle façon de vivre? C'est ce qui est fantastique à ce sujet. C'est que nous ne sommes pas juste passifs. Nous ne sommes pas juste observateurs de notre propre vie. Nous sommes actifs. Nous pouvons changer notre expérience. Nous pouvons changer la façon dont nous vivons le temps. C'est une découverte merveilleuse à faire.